situation bi dafa xala jaxasoo tax line bi dog mu mun a seetaat taxawaay bi parce que loolu tamit day am solo léegoo-léegi tamit xibaar bi dana am solo bu baax waaye tamit comme ñoom ñu sóoraale seen bopp ci yëf yi loolu dafay am solo léegi-léegi rek ñu jéem a seet bu yombee ndax jokkaloo gi dana mun a dellusiwaat rek ñu mën a ànd ak ñoom ci ground bi ñu ngi leen di digtal update wala li nga xamante ne jamono ji mu ngi xew foofu ci Sanyang comme niñ ko waxee sànq ba léegi yéen a ngi gis si screen bi foofu su ko defee dafa mel ni Mon Ñang dellusiwaat na ci line bi Mon Ñang lan moo xewagum foofu situation bi dafa mel ni xaloon naa jaxasoo sànq yaa ngi doon wax nii sànq rek affaire yi dog dafa mel ni jaxasoo dafa amoon. waaw fu mu nekk nii moto bi paaraay moo doon romb soo am na benn teer gas hélice waaye fekk nekkoon seen sago. fekk mu ngi jege ba ñoom sax xaw nañ leen a sonal ñoom si seen boppa xam naa ne moto bi du moo dawee loxo moo laal fetal bi teer gas bi release fekk taay boobu ñu suñ pegga boobu xawoon nañoo dis waaye sol mu neen laal neen min talaatu léegi ñu dellusiwaat neen si kaw waaye niñ ko waxee affaire yi mu ngi dal ndànk-ndànk mu ngi dal ndànk-ndànk situation bi sécurité bi contrôle nañ ko su ko defee Amadou nu ñuy def rek ma bàyyi la ak nga xam ne man doon wax ak moom parce que yaa nañ ko téye te mu ngi bëgg a dem te kenn la koo xam ne ku xale yi déggal la daf bu waxee xale yi dañ ko xaw a dégg ba moom itam mu indi li nga xam ne ni gis na ko ci lu xew fii Amadou waaw ci jërëjëf comme situation bi mu ngi dellusiwaat ci normal si loolu am na solo bu dee léegi ki nga war a waxal mu ngi ci line bi rek sëñ bi ñu ngi lay nuyu. allo. yes hello. yes my brother. ñu ngi lay nuyu xaw ma ndax dégg nga wolof wala ñu. wolof tuuti rek waaye man soose la I can speak soose léegi waaw amu problème léegi dañ lay bàyyi nga wax ci soose situation bi foofu lan mooy xew comme ni ngeen ko gisee noonu déjà live images ci ground bi foofu deputy governor bu West Coast Region dafa mel ni moom la ñoo seen noonu moom ñu déglu ko lan lay wax. We don't need it. Senegalese libe started from the siari. Andu ina problem o siari. Bora ko rais daje mo kile mo akela. So mo kile kelo ke be na nya pe. O siari sa wala ndu na ngulta la ko ka ko. Senegalese ko nye be bay na bango ko na bango. Problem o so so ni ko be ko le tula loi ko action ta so ni ko bay man ba be ke so understand so ni mo 2012 wala control yana san so sa jibin ba there is one thing being albenina minan sa sal ko ya kada jino ni malla falo kota ka sa nyanja senegalese me daga min kente la nyim banko kan ani la banko kan senegalese la kente la banko kan kente min 2012 senegalese asked me in the airport I was going to Russia ya arrested it was 28th of January 2012 ya arrested around 140 manta yemuta jet Gambia boy tule and by that time ya what tule was the embassy there yemba na ko don ko ta bela on nothing nambolo koyoka yes to no muta jana mbe yakam muta jana ker fado en adoro difference million mo be yakam jana Ousmane Sénégalais min kal jana ya dite nonsense to min be siri ma pe gel ya understand ye mo la mo to muta silo ka jana ikle mala nan jeno adiana en yamin do Sénégal la loi la position mo mi del bank position mo mi la loi ya police by break no kana bor boy kana bor kan la kana bor Sénégalais la maral kitabo ay boje ntel mu gambe ay dal sa son président lo ntel ni ko son député bu no ntel ni ko wol belo so man la ko Sénégalais kana ke ntel mara ni ni mi ngi tek ni be naka ni kanyi parale mi ngi mune mo dibi ya understand if we are in demonstration ya understand mata se tele kino tele na kayro tan ko ni mo la nga bende a intervention unity but ni kana na ntel ngi bu mbero le mo bu ntel yoba kuyari itel hakkilo ma jeno tele min kana in their police class ima long
ikatan bama la korda kono ka gasol pay fo jël they have right to throw it in the main road but they don't have right to pay na korda kono mama du jël presol ya no si jo ya no la fe da mbat dina mbat ñi ñaado ko la bayra akoy ko ndel ni ta to ñaale la to ñaal se arjana di mola to ñaal se dunya di ndima la fa justify mal la fi ko 1997 constitution bata rim do jawol what dictator ruling we don't need it in this country anymore la fa to ñaala ko ni kele ben al ko ngata dara school al ko ngam mejo dara mejo la al kana ko janga gambe no mal la fi do gol besul man do Sénégal be mol pana ila bango kan ani na bango kan ngay welcome nga ko di la nga jiyo di la nga ko di la ila moy badari ila moy al masa bunda al mo na koy al so na koy al ko na koy me ko di jang wala to nya ay ka ñu dem bu ñu dem Pogo. These are live images, as you can see. The Deputy Governor's West Coast Region, Honorable Musa Suzo, is on the ground to try and talk to the young people, probably to calm down the situation. But as you can see, as they speak, you can see the anger, you can see the frustration, you can feel how they are really feeling right now. They're not happy at all with what has been happening in their village, and that probably in a way have triggered the situation as we are all witnessing right now in Sanyang. These are the military police that are also on the ground to control the situation. We will try to see whether the deputy governor and other officials probably that are on the ground, whether they will be able to convince the young people to calm down and control the situation. Mbokk yi ba léegi gis ngeen tolluwaay bi foofu ci Sanyang ndaw yi ñu ngi waxtaan ak kilifa yi kenn kuñ ci gis mooy deputy governor bu West Coast di honorable Musa Suso moom mu ngi noonu di déglu ndaw yi ñu ngi wax boo leen gisee nag da ngay xam ne mer nañ te tamit ñu ngi waxtaan ak moom amaana dafay jéem a seet ndana leen mun a calm down pour ñu mun a control situation bi bàyyi comme ni ngeen ko gisee lakk-lakk bi ci kaw yoon bi bari na police yaa ngi noonu ñoom tamit di taxaw di xaar amaana pour control situation bi dafa mel ni fu mu nekk nii ñu ngi bugg a jiital waxtaan ñu seet naka la ñoo mun a fexe yëf yi dal foofu ci Sanyang waaye daal jàpp leen ne ay yàqu-yàqu am na fa ay yëngu-yëngu tamit am na fa xool leen am na kenn ki nga xamante ne comme ni ngeen ko gisee para yaa ngi noonu am na kuy dem mu ngi soox xaw ma ndax dañ ko jam am déet waaye daal mu ngi noonu gis ngeen situation bi foofu ci Sanyang waaw dafa mel ni yëf yi ba léegi taxu ko dal noonu waaye daal ñu seet fan lay mujj am na ñi nga xamante ne dafa mel ni ñu ngi leen di dimbale Mon Niang dafa mel ni ñëwaat na ci line bi Mon Niang mu ngi noonu ñu ngi fa gis deputy governor bi mu ngi control situation bi gis nga kooku mbir yëf yi naka la demee da dañ ko jàpp wala dafa mel ni dafa am lu ñu sànni ci ñoom. am na kuñ gis noonu ñu ngi ko puus di ko yóbbu kooku dañ ko jàpp ñu ngi ko yóbbu ak police bi lan moo xew. su ma la déggee Mon Niang mooy police yi ñu ngi wër jàpp ci yenn ci ndaw yi ci biir dëkk bi wala ñu taxaw di jàmmarloo ak ñoom lañ nekk di jàpp. ok apart from deputy governor buñ gis ndax gis ne yenn kilifa yu faree ci nguur gi ñi nga xamante ne ñu ngi ci foofu ci grand bi pour ñu jéem a seet naka la ñoo maintenir situation bi wala gisaguloo ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi fa.
waaw soldaar yi nga wax noonu yuñ gis noonu ci ñenn ci ñoom léegi lañ daal di yegg si wala nu mu fa leen yàggoon nañu fa nekk pour dimbale parents yi ñu contrôle situation bi. ok all right léegi fu mu nekk nii ba léegi ci police bi comme dégg nañ ne lakk nañ ko ndax xam nga ne am na ci li nga xamante ne mooy ci kayit ak documents yu nekk ci police bi ndax am na luñ ci génnee wala lépp lañ yàq yëpp li nga xamante ne mooy documents yu fa nekk lépp moo lakk wala am na luñ fa génne ak tamit si factory bi lan nga jàpp ne xëy na lu fa nekk li nga xamante ne yëpp daal des na ci lakk-lakk bi. waaw man foofu bu ñu ñëwee police bi lakka rek bu ma fekkee benn si police mu ngi dajale kii bi la ma xool njëkkaan laaj mooy ana daayira bi ndax lakk na mu ne ma waaw yeneen mu ne ma lii yëpp suñu files la waaye yooyu yëpp half and half Amadou ñoo fa des bu ko dafa mel ni kayit bu tàmbali woon di lakk xam nga koone yi ñoo dee jàppa di duggati si biir so half and half yi ñoo fa des right now because interest of diary police station diary book njëriñ bu ma si jàng si fan yi moo tax bu ma ñëwee fekk ñu ngi dajale kayit yi man lu ma ko njëkk a laaj ci mooy ne ndax daayira bi lakk na mu ne ma daayira bi lakk na yeneen suñu file yëpp lakk na waaye mu ngi fekk mu ngi dajale some file si nga xam ne mu ngi aaju si police station bi yoo xam ne at least dina am loo xam ne liñ ko fa mën a jëlee tuuti si ay evidence dajale nañ yooyu fay ko paak nañ yooyu yóbbu ko si building bu nga xam ne mu ngi opposite mun na ne wax sax I think immigration station bi waaw immigration bi moo opposite foofu la ko gars yi dugal right now waaw. all right mu ngi noonu ñu bàyyi la rek nga continuer di observe situation bi xam naa ne dañoo continuer waxtaan bi ci kanam tuuti rek ñu fàttali rek ne yéen a ngi ànd ak Africa TV ñu ngi leen di update di leen digtal li nga xamante ne mooy li waral jotaay bi comme ni ngeen ko déggee léegi ci kàddu yi moon ñaan di ko wax mooy am na situation bu daal di xew foofu ci Sanyang ndaw yi ñoo dal di génn di fippu di wane seen naxar gis ngeen ci images yi yéen a ko gis noonu police yi ñu ngi wóor di jàpp ndaw yi nga xamante ne amaana ñoom ñoo génnoon di wane seen naxar li ko waral nag comme niñ ko déggee ne am na kenn kii si ndaw yi kii daanu ci kawam dal di ko jam paaka ba mu far ñàkk li nga xamante ne mooy bakkenam loolu tamit nañ ko dal di topp ñu seet kooku fan la nekk ak yëf yi naka la lan moo waral sax xëj na loolu mu am waaye jàppale loolu moo waral te ñoom gis ngeen sànq yi nag doon ngeen gis ñuy waxtaan ak ki nga xamante ne mooy député Kafouno bi ci kàddu yi da ngay gis ne ñu mer nañ te tamit am nañ naxar ba tax ñu génn di fippu ci foofu ci Sanyang waaye li ci mënta am comme ni ngeen ànd ak yéen nañ dal di topp yi yëf yi ñu seet fan lay mujj leneen luñ ci mun a wax mooy ndaw yi gannaaw bi ñu génnee dem nañ làkk li nga xamante ne mooy police station bi loolu dañ ak leneen tamit mooy fi ñu dem mooy factory Chinese factory bi nga xamante ne mu ngi foofu tamit dal nañ fa dem lakka fa ak tamit yenn gaal yi nga xamante ne mu ngi foofu ci Sanyang te ñu jàpp ne ay sénégalais yi ñoom ñoo ko moom ñoom tamit daanu nañ ci kaw gaal yooyu dal di ko lakk gis ngeen image yaa ngi noonu images yi foofu ci Sanyang mu nekk nag images yu doy waar foofu ñoom tey ci Monday bi loolu lañ xëyee ci suba sile def yëngal ci dëkk boobu nañ def di yem a seet yëf yi ndax ñu situation bi finally maintain nañ ko waaye police yi tamit ñu ngi taxaw sànq rek ñu ngi doon wax ne ñu ngi sànni li nga xamante ne mooy ay tear gas ci pour ñu mun a tasaare ndaw yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon génn pour fippu well viewers again we still on the situation as things are happening right now in Sanyang. We have our team on the ground who are following the situation and we are getting live updates as things happen. And apparently the deputy governor is talking to the youth, to the young people, try and see if he can calm them down, if he can try to control the situation. But the police also are still going around to
arrest some of the young people that were involved in the demonstration or in the protest. Whatever it is, we would still keep following its update, and we would keep following the situation as it happens, as things unfold in Sanyang. It's quite unfortunate, like I said, that things of this nature is happening in Sanyang this morning, and and like I said earlier on, talking about the fishing factory and some of the issues related to that, the young people and the people of Sanyang has for the longest time been complaining, been talking to the authorities, expressing their dissatisfaction and concern over the factory and some of the things that happen around the river. And then probably not much was done to control the situation. And here we are today witnessing some serious incidents, in Sanyang. And I only hope that the situation would be controlled, and then everything would be back to normalcy. But these are the live images that happen today in Sanyang, as you can see there on your screens. And our team is on the ground. They are equally following whatever is happening right now in Sanyang. We will try to link back to our man on the ground to know what is now the latest update on the situation down there in Sanyang. And we only hope again that the situation will be under control now. But it's really a very serious situation. As you can see, this is the Chinese factory that has been this is the police station rather that has been burned down to ashes. So this is how serious the incident has been today in Sanyang. Like I said, probably as you were saying when they were speaking to the deputy governor, you can feel the anger from them as they speak. They're really frustrated, and they really felt they had to come out and make sure that their voice is being heard and they are listened to. And it could have been done in another way, but this is rather unfortunate that it had to happen this way. But I hope also the authorities would be on the ground to assess what is happening. Ba léegi rek ñu continuer di bàyyi xel ci li nga xamante ne mooy ci situation bi foofu ci Sanyang pour ñu topp mbir yi. Ba léegi suñ gars yi ñu ngi fa incha allah ñu jéem a seet ndax situation bi léegi kaam na am déet ci yëf yi nu moo dem foofu ci Sanyang. Incha allah lépp lu fa xew rek nañ jéem a fexe ñu indi ko yi ay xew-xew la sànq ci gannaaw rek foofu ci Sanyang ñu ngi toppa mbir yi ba léegi. kon ni nga ko waxee yëfi Sanyang nag nekkul lu bees. dégg ngeen ndaw yi seen bopp di ko doon wax sànq ci li nga xamante ne mooy ci yëf yi mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo. Of course comme ni nga ko waxee gis ngeen images yi mu ngi noonu ba léegi foofu ci Sanyang. We're still following the events as they happen in Sanyang, and of course the breaking news of course has been that a mob set the police station ablaze after the death of a villager in Sanyang, and we would keep you posted as things unfold. Now, the Gambia Police Force deploys police to repel the riot after police station in the area was burned down to ashes. Of course, as we have been saying since in the morning, now the discontent stemmed from the alleged killing of a native of Sanyang in Combo South of a clash with firemen and foreign nationals, and the foreign national, of course, and a Chinese fish mill came under target as the tension rises in Sanyang. And of course, it's not, however, like I said, clear if the Chinese fishing activities is among the major discontent. But as we heard from our people, of course it was, and that's how things are. And the alleged killer that led to the incident is said to be a staff of the Chinese fishing factory in the area. So that is the latest update, and the victim is 25-year-old Jibril Sise, who is a native of Sanyang, whose wife put to bed last month.
So he's a 25-year-old man, Jibril Sise, is said to be the victim of this unfortunate incident. So this is the situation right now in Sanyang. And like I said, we would keep following the situation and keep you posted also on what is happening on the ground. Our people, our team are really doing a fantastic job on the ground to make sure that they give us the latest updates as they happen in Sanyang. So just to remind you again that what is happening today in Sanyang, like I said, it's not the first time that the youth has been coming out to express their dissatisfaction and discontent of what is happening in the rivers and some of the things related with the Chinese fishing company. And of course, also it's not the first time we have seen such a thing happening within the coastal side, within the coastal area. And this is another incident today we are talking about, but it's not the first time. And if you can remember, some years ago, more or less, there was another incident in Faraba, Bantan. Probably not the same, but it was also another incident in that side of the country. And here again, we are talking about another incident in Sanyang. And like I said, the Sanyang incident or the Sanyang issues has been something the people, especially young people, has been talking about. They have been raising the flag, flagging the authorities to do something, and probably to to avert such a situation that we are witnessing today. They have been complaining about the Chinese factory, they have been complaining about the sand mining, and they have been complaining about some other issues that are happening around the beach side in Sanyang. So this is what we are witnessing today. And so we would hopefully hear from some of the people that are involved, maybe or are part of the, or should I say, people that are staying in Sanyang, the natives of Sanyang. We would hopefully hear from one of them. So we are still following, and in any moment from now, we try to see if the Chinese factory is also badly affected. Our team are heading towards that end, and we would in a moment show you the images on the ground. So as things happen, like I said, we'll keep you updated. They are on their way to the site to check on what is the level of destruction that has been done at the Chinese factory in Sanyang that the young people or the natives of Sanyang have complained about for the longest time. All these years they have been complaining, and the issue has been reported on the media that the people of Sanyang, more so to the youths, are not happy with the fishing factory. Of course, the fishing factory in Sanyang, and also one thing we need to say again, which they have not been happy, is the presence of the foreign nationals in that area. And in fact, the killing of this Jibril Sise, the 25-year-old, has been linked to a foreign national that probably have triggered the situation to such a level. So this is something that we need to take note of. But like I said, probably before we end this broadcast, we would hear from one of the natives of Sanyang. So we would try and see what they are going to say about the situation. So apparently, the authorities that are on the ground are trying to see if they can calm the young people or the youths who are really not happy at all, as you heard some of them speaking to the deputy governor earlier on. We should be going back to Sanyang again to speak to our man on the ground to know what is the latest update. Su ko defee rek mbokk yi comme ni ngeen ko gisee noonu ci line bi sànq rek maa ngi ko doon wax maire bi dafa mel ni yàgg na ñu dellusiwaat ci Sanyang. Modou Niang mu ngi ci line bi waat. Modou Niang, situation bi naka la mel léegi, lan lañ mën a jàpp ci tolluwaay li nga xamante ne mooy lu fa doon xew depuis suba ba léegi.
Amadou jërëjëf beneen yoon di la wax ne rek léegi dañ jógee si biir dëkk bi ñëw fi nga xam ne mooy si géej bi ñëw si factory bi pour xoolal suñ bët gën a xool bàyyi xel place yi nga xam ne ni gars yi lakk nañ ko fii di factory bi right now waaye te ne teg yaa ngi ko mën a am live si Moussa wante fii yëpp factory bi lakk nañ ko ba mu jeex am na gaal yi nga xam ne ñu ngi doon yi nga xam ne ñu ngi nekkoon si kaw yoon bi si kaw tefes bi lakk nañ ko mbaar yi nga xam ne ni estegoon nañ ne ñi def tafaar bi ñoo ko moom lakk nañ ko waaye Amadou yàqu-yàqu bu rëy am na fii factory bi yëpp lakk na dara nekkatu fii loolu nekk na lu nga xam ne ni beneen lu doy waar la fii si Sanyang bu ko si dëkk bi ak tefes bi xal na dem ba 1 to 1.5 kilometers so foofu leen ñëw xool situation bi foofu tam nu mu fa demee ba doy na waar parce que fii la Chine bi commencé lu xew yëpp fii la njëkkee moo tax fii nekk na lu nga xam ne ni daal doy na waar trop Amadou yàqu-yàqu bi rëy na fi yàqu-yàqu bi fi am doy na waar nit mënul la ko wax waaye di nga ko gis image yi mu nekk lu nga xam ne nii gaal yu bëri lakk neen gaal yi nga xam ne sénégalais yi ñoo ko moom bëggoon ñu ñoom lu wax rek mooy ne ku nga xam ne ni moo cause this problème sénégalais la te ñoom jotuñ ci te buñ ko jotoon xëy na ñoom lañ wax ne dañoo faat ba kanam waaye xam nga police yi foog ñu rawale ko te loolu mooy li nga xam ne ni mooy seen responsibility so looloo waral ñoom bu ñu amutee kooku noonu si leen ñu wëlbate ko nag si matériel si nga xam ne ñu ngi fa Amadou fii nag lu gën a mer gars yi ñu lakka factory bi mooy ñoom gisuñ si seen boppa te dafa mel ni factory bi ay gan ñoo ko moom ñëw di napp li nga xam ne mooy seen jën moo ko moom si luñ askan bi jot a wax mooy ne mer muñ meroon dañ ñëw sippi ko fii parce que gan ñi ñoo ñëw di napp li nga xam ne mooy jën yi loolu mooy ne maanaam problème bi am na waaye dafa fekk mer mooy dank fanaanal moo fa amoon wala mer mu nga xam ne borom yàgg na koo dajale moo waral rek automatiquement bi ñu gisee lu leen naqari rek ñëw neen lakkal li nga xam ne mooy factory bi kon factory bi neexul doomi Sanyang yi nga xam ne ñu ngi fi lan moo tax neexul leen mooy ne gisuñ si seen boppa loolu bu moo gën a tax mer moomu noonu buñ gisee ëpp chance rek moo xam ne seen xol jot na si tàng na rek ñu ñëw daal di ko lakk waaye Amadou fii ay xott rek moo fi des lakk na lépp lakk na fii la gars yi njëkkee lakk ko ba pare lakk gaal yi ñeneen ñu daw neen tefes bi gisoo fi kenn nekku fi fu mu nekk nii loolu moo fi nekk si situation bi Amadou. ok dafa mel ni xam naa léegi tey ñu gis yëf yi comme na ko waxee yëf yi doy na waar tamit lakk-lakk bi métti na ndax gis nga fa ñi nga xamante ne mooy ñu fay liggéey comme nee nañ Chinese yi ak yu mel noonu ndax gis nga leen si boor boobu ñu ngi fa wala gisuloo fa kenn ci ñoom right now. waaw buntu bu stop bu mag bi fi nga xam ne foofu lañ njëkkee dugga foofu kenn neew fa buggoon mu ngi saxaar ba léegi waaye muuf na another door foo xam ne nii am na ñu fa nekk di génne some papers ay kayit ak yooyu noonu waaye gisuma fi nag kenn képp ñoo xam ne dafaa xeetoo Chinese gisuma ko fi soo su ko defee am na ñoo xam ne fekke naa leen fii ñu ngi génne ay bagage Amadou lakk na trop lakk na ñu ngi génne ay bagage ñoom itam ñu ngi fi xëy na ñoom fii leen nekkoon waaye lii ñu doog nag der bu xonq moom nekk fii Amadou di xool factory yëpp lakk na seen store si waañ bi yëpp lakk na saako lan la woon kon léegi foofu ndax gis nga fa ci fi nga nekk sécurité am na foofu ndax ñu ngi foofu pour aar place bi wala naka la beneen tamit mooy comme ne nga li nga xamante ne mooy lépp a lakkas factory bi fu mu nekk ak géej bi tolluwaay bi naka la ndax dafa jege na géej bi am déet ndax tamit gaa ngi fa pour aar place bi. su bëree ba bëri 50 meters la ba léegi safar bi sax kenn ñëwut fay ko moom loolu moo ma jaaxal te essencerie mu ngi fi jaaweel essencerie comme ba gis naa ko fii boobu waaye boobu lakkagut waaye safara baa ngi ko jege lakk nañ fi ay pick-up bi lakk na BGL 677N boobu moom lakk na te pick-up bu ees la boobu lakk na already beneen bi laa mënut a read number bi pugos dafa lakka ñaari pick-up yi nga xam ne ñu ngi lakka gis nañ ko fii so mu nekk lu nga xam ne ni doy waar la waaye benn sécurité nekk fii bu ko fii la problème bi commencé Amadou loolu moo tax biñ fi commencé ndaw ñi fii leen taal biñ taalee fii si leen daal di dem si biir dëkk bi ba léegi bi ñoo ñëw si tefes bi ñu ngee dayee ndaw ñi ñu ngee formation seen boppa di gën a ñëwaat pour attaque fii nam ku ne saako lan la woon lii saako yi ñooy jën ñu nga xam ne suñ leen téye ci géej gi machine bi daf koy process to feed meal either chicken or pigs so waaye ñoom dañ ko dee export to China so the oil tam loolu tam dañ ko dee export to United Arab Emirates so da ngaa gis ne Gambia ñun duñ dee bénéfice dara
it's not the oil neither the pig the feed li mun nañ ko lifin di ko jaay nit ñi def a lot of poultry farming si réew mi fii leen defaree lii fii nii Sanyang fii waaw ndaw ñi tam lagal yi fooguloo ne lan moo am na maire buñ maire si factory bi ba ñu ñëw rek attaque tam because factory bi nii depuis bu mu commencé the youths are not in support of it so da ngaa gis ne loolu mu ci noonu dañ dee buddi seen pipe yi government ñoo wax ci karab NEA ñu ne they have meet all the criteria of safety regulation and stuff like that waaye ndaw ñi they have never appreciated this factory here so moo tax bu ñu lif ne Sénégal yi apprécié duñ ko lan moo tax because ñu ne Sénégal yi fii ñoo dee supply ñi nii ñoo dee téye jën di ko jaay ci factory bi nii so da ngaa gis ne ñoom tam ñoo cause this incident ba ñu rey seen benn boy parce que dafa dem sàcc foofu noonu gars yi téye ko soo mu jam boy bi paaka ci biir bi soo kooku daanu seen mag bi kooku génn si ñu jam ko paaka fii nii soo ñu struggle ba ñu téye ko ñu yóbbu police so since démb 10 o'clock police yi defuñu benn effort ba 10 tey in the morning da gars yi sooga ñu call leen ñu ne seen aussi ñu ne moom yeggu ko kenn lifinul ko te ka boo si ñoom ñu ngi communiqué lii moo xew so they were just grouping and then coming with weapons they see any Senegalese you are dead so the Senegalese start friend so ana kuñ jam paaka kooku dee na ba pare mu ngi fan moom mu ngi Francis Small Edward Banjul yeah okay so because Q TV moo tax ma ne leen nañ leen dem moo won leen foo affaire si li fi ne suñ jógee fii ne dem leen a yóbbu foofu noonu foofu siin bi xapu ne fu mu commencé so fu mu nekk nii yow fii foog naa léegi lii nag essentiel la dafa mel ne bu jaawee la so dafay bii moom rëcc na non essentiel bi foog naa ñoom bàyyi ko xel ba suñ ko lifi noonu dañ ko doon taal yeah o ñu jël essence bi di ko tuur ci kaw lii nii yëpp affaire si tàkka so xam ñu xel bi moo tax mu mel ni fii léegi dara desu fi yëpp la kan fii nii moom boo duggee ci biir facture bi moo tax ma yóbbu gars yi foofu noonu pour ñu seet yëpp la lifen pick-up bu es la waaw fu mu tam la kan because bii nii mooy seen officiel car bi ak bële na le waaw for their staff Amadou bii mu ngi nekk BGL 6772 N moom tam gars yi lakk nañ ko Amadou. waaw dafa mel ni comme ni nga ko waxee maire bi yàgg na ci ndaw yi ndax yàgg nañ koo wax waaye dafa mel ni dañ leen dégluutoon ku gis li moon ñang tey mu yóbbu te ñu ngi tudd sénégalais yi ci yëf yi xam naa ne tamit yaa ngi doon wax gaal yi ak mel na waaye am na xew-xew bi xaw Sénégal yàggul ñu bari jàpp ne tamit ndaw yi dañ ko yàggoon na mer ñu bañ leen déglu lii tamit mun nañ koo méngale ak xew-xew bi tey ndaw yi yàgg nañoo wax seen naxaar foofu ci Sanyang waaye déglu leen ba tey gis nga lum jur foofu ci dëkk bi. def na lii loolu moo jur dafa mel ni mairie démba boobu la gars yi wàccee tey bi nga xamee ne am nañ opportunité ñàkk benn ndaw si ñoom jot ñaareeli pick-up bi nga xam ne lakk nañ ko double RC 5332A boobu itam nekk na doomu Amadou. ay ñaata moto la. ñaari pick-up yoo xam ne ba seen officiel car bi boobu li nga xam ne moo doon moto office bi moom laa la BGL 6772N lakk nañ ko pick-up bu méngoon ak jamono la beneen pick-up bi tam moom itam lakk nañ ko mu ngi nekk double RC boobu West Coast Regional Register boobu tam double RC 5332A boobu itam lakk nañ ko. factory bi Amadou dara desut fi li si def jaam mooy essence benn machine bu dee jaay essence bu ñu tuddee jaaweel moo fi nekk waaye comme ni ko waa ji waxee gars yi bàyyiwuñ ko xel boobu lakkut boobu su lakkoon fii dana gën a doon musiba waaye Amadou fii dara lépp loo fi gis yàqu na surtout lekk bu nga xam ne moom leen doon séntu. China gars yi dafa mel ni. mairie démb daal moom leen fi wàccee parce que factory bi gisuñ si seen bopp factory bi ubbi na ay ndaw yi bitim réew ñooy ñëw di jaay factory bi jën. leen factory bi li ñu fay liggéey loolu tam gisuñ si doomi réew mi. ñoom dañ ko yóbbuwaatal tey di ko fa jafe. waaw moo ñaan ki nga doon waxal noonu moom ci ñi doon liggéey ci factory bi la bokk parce que sànq ma nga doon laajte ndax gis nga fa tey ni si nga ne déedéet te léegi ñoom tamit dañ dee liggéey ay yenn ci Gambians donte ne am na ñi nga xamante ne kontaan nuñ ci nuñ seen nekkin foofu waaye dina am ñu ñoo liggéeyal ndax gis nga ñooñu foofu wala ki nga doon waxal moom ci gaay la bokk. waaw moom mën naa ko jëlaat waaye fii daanaka ñàkkut nag ñoo xam ne nii digos ñi nga xam ne ñu ngi ubbi bagage fii bi fii la nekkoon bro be ñaadi ibe dogo le jang non jumala be dogo le jang wol bele borta o be borta wol te han la kana jang wol ni sade mo lebe ñola
So bro muna dina jang jang. Nit lañ rey fii boy ye mo le fa jam Sanyang ko Sanyang bo so min ka do ko ke ni isino ko no jay no la molo wala data suñaro la wala suko na after am da ya fa ya so ya fa yes So Chinese sol den be alel. e bere bota Anin do ko dal be fanam be bota mo bere bota mo man stage ay no they all run Ngamena jang be kay 5 amon tuga. femantu jan sa bere janeta Ngap ñu computer on sen tol ñu waño lem hana. yes wanyo bi janne they have everything is like a full store here full everything is around ika bere ma jan tay koken everything ka bere ma jan Chinese or ye Boy li yes Amadou boy li tay la de. ni tay la ye Li kemane na. Natal ko yow siaga natal li. ak everything Boy yeen ci biir ngeen ko. si biir Tere alquran la for len ko bo bokk. ko bere ma jay after ka tra jay kam la ko mi yal ne billahi ma easy de Li fi nga ko fekka. wa fi lañ ko fekka ye 100% yeah Kemane. Oh Amadou. waaw dafa mel ni fii kenn doo fi fekk kenn koo xam ne nii daf doon liggéey fii doo ko fi fekk. gaa yëpp dem nañ. waaw ñëpp dem nañ waañ bi dafa mokk rub waañ bi la gaa yi génnee pombiteer yi desoon ak ay mburu yi nga xam ne nii fii moom ñëpp lakk na Amadou. léegi si lakk-lakk bi léegi ndax fire service yi tamit ñëwuñ pour fay safara bi. non gaa yi ñëwuñ ci gisuñ fi benn fire service safara bi ba léegi mu ngi lakk waaye gisuñ ci kenn lakk na ba doyal safara bu lakk ba doyal ba amatul lu moo lakk moom lañ ci gis. Sanyang amut fire station. Sanyang I don't think ñooñu amul lifin foofu fii Greater Banjul area bi daal foog naa ne Serekunda Brikama ñoo fi war a ñëw su fekkee dañ war a ñëw Brikama fire service moo contrôle foog naa area bi nii loolu. loolu doy na waar seen moto yi paak sax seen yeneen am na mini truck yi paak nii sax yooyu comme gars yi lakk nañ ko amul lu fi des loo xam ne gars yi lakkuñ ko bu ko li problème store bu mag bi boobu korget bu tijje bi waaye pour mu lakkat bi jàpp dafa nekk ba loolu moo fi des waaye si biir matériel su fa nekk yëpp lakk na Amadou waaw. all right comme ni nga ko waxee lakk-lakk bi métti na te tamit doy na waar yaa ngi doon wax ak ndaw yooyu ñoom sax seen kàddu ñu ngi wane ne yàgg nañu wax yëf yi ne neexul ñu bari ci ñoom surtout ndaw yi ci nekkin factory bi foofu ci Sanyang waaye tey ñu mun a wax ne daal li waral li indi jafe-jafe yi ci liñ mun a liñ mun a jàpp mooy ndaw buñ rey moo tax xale yi mer fi pour génn tey pour wane seen naqar. Amadou mooy problème bi loolu la gars yi ñu fi fekk yëpp loolu leen nekk di joytu loolu leen nekk di naqarlu seen ndaw bu nga xam ne ni ñàkk na bakkanam te ku ko def di beneen doomi réew di sénégalais comme ñoom ni ñu ko waxee loolu moo leen naqar yi léegi nag ñu amoon naqar tam ci compagnie bi nga xam ne di ci seen bopp comme ni ko waa ji waxee compagnie la boo xam ne ay doomi réew ñoo ko moom waaye ñu leen a jaay itam yeneen doomi réew la ñooñu itam ñu jël bagage bu nga xam ne ni waroon nañ ko mën a jaay fii di jël bagage bi di ko yónnee bitim réew di ko fa jaay mu nekk compagnie bu nga xam ne ñoom gisuñ ci seen boppam compagnie bi yëpp amaluñ njëriñ réew mi ci ñoom ni ñu ko waxee amaluñ njëriñ doomi Sanyang yi moo tax bi nga xamee ni maire mun dencoon la bi opportunité génnee rek nga xam ne mun leen ñoo lakk ko ci dara du xew si la gars yi ñëw fii lañ njëkk a lakka dem ci mbedd bi xam nga dootoo tal bi ci mbedd bi dootoo tal compagnie bi yaa ngee tal biir dëkk bi nga xam ne ñun yaa ngi ko doon taal tali ci kaw tali bi looloo tax fii dafa lakkal boppam ba jeex teg Amadou waaw. ok jërëjëf Mon Niang léegi nañ la bàyyi ngeen continuer ba léegi di def evaluation situation bi bu dee dana mën a nekk ñu mën a wax ak kenn ci kilifa foofu wala nga wax ak kenn ci gars yi foofu gis nañ fa député ñu jéem a seet li nga xamante ne mooy situation bi foofu bu fekkee ne dégg nga mën a ñu waxtaan li nga xamante ne mooy député gouverneur bi pour moom mi nga xamante ne mu ngi ci ground bi lan la ci jàngi ak yan jéego lañ bugg a jël pour ñu contrôle situation bi loolu tamit nañ ci taxaw balaa ñoo seet ndax lan lañ ci mun a jàngi évaluation bi tamit lan lay doon ak yëf yi nu mu demee yooyu yëpp ci kanam la incha allah laata ñoo tëj well again viewers we still following events as they happen in Sanyang, and as you heard from our man on the ground, of course, the Chinese factory also has not been spared. It has been also burned down to ashes, and 2 vehicles of theirs were also part of the damages
done by the young people. They frustrated and angered, and angry young people who were out on the street this morning. And this is after one of the young people, Jibril Sise, who is a 25-year-old, was allegedly killed by a Senegalese man. We are still following the development, and that's what is happening right now on the situation. And now we should be speaking on the line. Of course, we are speaking on the line is our senior editor, Ibrahim Presba, who's also following events live as they happen, this morning. Mr. Ba, thank you very much for joining us. What can you tell us? What more can you tell us about the situation in Sanyang right now? Thank you, Amadou. This morning, we all woke up to the news of the incident in Sanyang, which is very critical. We know that one youth man, with the age of 25, has died already as a result of the incident. Yeah. So this is so complex now that youth or natives in the area are expressing their frustration and their feeling about the entire situation, which has now caused some damages in different parts of Sanyang. Major infrastructure and major institutions have been the target of these youth men and women in Combo Sanyang. Yeah, very well. And like you said, the youths have taken the opportunity to, maybe send out their or express their frustrations that for so long they have been expressing. Now, what does this, or what message are they trying to send out to the authorities with regards to what has happened today in Sanyang? The actions of the youth in Sanyang is more of a demand for justice. Already, their brother has died, and then this makes it very complex, and the whole issue emanated from an alleged argument between late Gabriel, Gabriel Sise, who was in argument to avert a confrontation with a foreign national, allegedly a white man. We did not confirm if it is the Chinese, and then this results to his death, and the youth feel that the police are not doing much, or they have not done much to prevent such a situation. And then all they have to do is to sort of come out to the street, and this comes with cost, because already some major infrastructure, such as the Chinese fishing mill, was a target, and it has been set ablaze. Still now is the police station in Sanyang, despite the reinforcement of more riot police to the area. This was not enough to prevent the burning down of the Sanyang police station. All right. Now, the situation on the ground seems to be still not yet under control, as we're hearing from our team on the ground. But again, this is not the first time such a thing is happening in the coastal side of the country. What is the problem? What do you think is the main reason why such things are always happening at that side of the country? And mainly, the people would always, give an alert to the authorities. Some of the things that are happening in their villages or in their area are not the least happy of that. Are the authorities not listening? That's probably is the main reason, the situation. What do you think? Expression of discontent by the youth in the coastal side of Sanyang and the Tanje area is not new. And then now that the Chinese fishing mill came under attack, youth informed me earlier today that the police have not been doing a lot to stop the fishing activities, which is not in the interest of the natives there. If you know this coastal side, you will recall that the areas of Tanje, Sanyang, are source of a huge number of fish,
that, is enough to feed every Gambian. However, with the intervention of many fishing trawlers in the waters of Gambia, according to the youth in the area, has become or made the access to fish very difficult now. So young fishermen in the area would go to the sea and come offshore with virtually no catch, and then they only relate all these challenges and then economic backlash on the small enterprises as to the several international fishing trawlers allowed in the River Gambia. So the youth in Sanyang today did not hesitate to go straight to the coast side, to the fish landing site, to start attacking major infrastructures put up by the Chinese, because they say the alleged killer of Gabriel Cisse is actually a staff of the Chinese fishing factory in the area. They always. I mean, it looks like we lost him on the line. Probably we tried to get him back. As he was trying to explain the situation on the ground. Also, as we have been seeing since in the morning, that for a long while the young people in Sanyang has been expressing their concerns and discontent over the Chinese factory operations, and as you also heard from a press there, that the reason probably they had to come this morning and further express their frustration and anger by attacking the Chinese fishing factory is one of the person or the man alleged to have killed Jibril is working. It's a staff of that factory, and they have go to further of attacking the factory and burn it down to ashes with 2 vehicles also, among the as part of the damages done by the young people, as we have from our reporter. But the Sanyang police station is also burned down by the frustrated or the angry protesters earlier on in Sanyang. We're still trying to. These are the earlier images that we saw when the deputy governor was trying to come and talk to the young people. Where as you can see, the young people were, strongly expressing their discontent. They were not happy with the, Chinese operations. But let's, again, listen to what the young people were, telling the deputy governor earlier on when they caught up with him in the tense of the situation. Pago, ilang mo ba na bebul? No, let's check board. Wow, buba. May mugat de. Mbatu nga ako, santo yan ko. Bingo. Law mobile baby. Siya. Drone li. Drone mo siya. Okay. Hoy, daman din tol ba? All right. Again, we are back, and we would continue to follow the situation in Sanyang as it happens, and we were listening to the youth there, the young people who were talking to the deputy governor. They were expressing their concerns and probably what led to the situation. And they were also talking about the police, operations of the police arresting some of their fellows, and that they are not happy of. And, the deputy governor were listening there. And I know he would try to do something to see how best to control or to calm down the situation. We're still following the events, and we would bring you updates as they happen in Sanyang. And you earlier on heard from our senior editor, Ibrahim Ba, Press Ba, who was also
trying to give us his own take on the situation as we all woke up this morning hearing that the young people or the natives of Sanyang are out to protest, and leading to the incident that we have been talking about since in the morning, since we came on air. We're trying to get to Sanyang again. Modu Nyang is back on the line again, or we're trying to get him back on the line in just a moment to get us again what is the latest update on the situation there in Sanyang. So these are early images that happen in Sanyang, and we are following events as they happen, and we want to know again what is the latest situation, what is the latest update. Earlier on, he was at the Chinese factory where he witnessed the incident that happened there, where, like he said, the Chinese factory was put at blaze and it was burned down to ashes. 2 vehicles were also burned down, like he said, and we would keep following, and our team on the ground, we would want to hear again what is the situation. So in a moment we should be going back to Sanyang again to see what is the situation. Apparently, what we can say, as we have been saying, is that the situation was seemingly not yet under control or serious control, but there were seemingly some situations that the security officers were trying to bring under control. But we would not want to link to our team on the ground. This time we have Abdullah Mendy on the line. Mr. Mendy, thank you very much for coming through. Tell us what is happening? What has been happening from the areas that you have been since in the morning? Yes, Amadou, it has been a very, very hectic day here in Sanyang today. As you heard it before, these are the youth of the village who are demonstrating against the murder of one of their fellow youths here by a Senegalese fisherman, according to them. And this had happened last night, according to them, that it was a theft case who attacked family and stabbed some of these family members, in which one of them had passed away. This caused a lot of chaos in the village, and the youth of the village took to the streets, and they have burned up the police station and the factory, which is at the seaside, and also another petrol station that is at the seaside, who was burned to ashes by the youth. Right now, the situation is kind of tense, it's kind of calm, because we have seen the Deputy Governor of West Coast Region, Musa Suso, who is trying to mediate, to talk to the youth, to calm the situation. But from time to time, some other youth would come up with stones, throwing them to the PIU officers on the ground here. But as we are talking to you, I'm here on the main highway leading to Gunjur. Okay, Abdullah, where are you speaking to us right now from? Right now, I'm beside the Marigo Oil Petrol Station, which is on the highway heading to Gunjur, just some meters away from the main Sanyang Junction leading to the beach side. But the situation here is kind of calm for now. Okay. But from time to time, we do expect some trouble from the youth again. All right. Like you said, the situation is seemingly under control now. And when you arrived earlier on in the day, describe the situation for us. And we understand the youths went on to attack the Sanyang police station, which was eventually burned down to ashes. And then also the Chinese factory was attacked. What more can you tell us about this? Yes, that's very right. Before we could even reach to Sanyang, we have seen smoke in the air, and according to some of the residents of Sanyang, they told us that the youth have attacked the police station and had burned it to ashes, and it was true.
because we couldn't get access to the police station by then because of this exchange of how to call it stones from the youth and tear gases from the paramilitary police who are here. But eventually we had to disperse because we were about 4. We have to run for our own safety, and we could see that the cameraman who is was able to make it to the police station, and he had some footages of the police station burnt to ashes. But it wasn't very. Sorry, come again. Yeah, I was going to ask, talking about the police station being burned to ashes, and of course the Chinese factory also. Well, it's also, if I may ask, we understand also the fire service were not on the ground to help. Maybe control the situation. Maybe, at the police station, if the police station was burned down and that the fire service were not on the ground, that would have put the situation in a more serious situation than as it is. Yes, even up to now, if they are here, I'm yet to see them, so I can't confirm whether they were here or they are not. But the petrol station, the police station is still smoking, so which means that it is not totally off, one could say, because I'm right now seeing smoke from the roof of the police station, and there is nothing like fire service around. If they are here, they are not around this area. They met around the Chinese factory, which is at the big site of Sanyang. And so it's been hours. It's been hours now, and the fire service are still not on the ground to put off the fire. That hits the Sanyang police station and also the Chinese factory. I think that's something we need to reiterate, that it's close to 2 hours or more that since these incidents have been happening, and yet still they are not on the ground. Yes, it's really true. Getting access to the place is kind of difficult because of the tents here. Because to get to Sanyang, it's very, very difficult for now, because from the Jambanjali side of the village, that's where we came through. And it was difficult because most of these youths were standing around that area. And some of them would not distinguish people who come to work and people who are here of security personnel. We were even attacked in one point, so we had to negotiate for our own safety to pass through that. So that's also hindering some of the work that the journalists are also doing here. But as I told you, the situation is kind of getting calm for now, but we can't ascertain to read, because where I am, that's where I can assure that it's kind of calm. But inside the town, the situation may be tense there. All right, just a quick one on the local language now. Mr. Mendy, comme ni nga ko waxee léegi ci kàllaama nasaraan ci tolluwaay bi ci fi ngeen nekk jamono ji mun nga ñëw dellusiwaat rek ci situation bi naka la demee bu ngeen yéeg see Sanyang ak léegi, lan ngeen gis ak lan ngeen fekkee, ak tamit li nga xamante ne mooy jamono ji situation bi fan la toll. waaw Amadou, comme ni nga ko doon waxee ci kàllaamay nasaraan rek, mooy situation bi ci jamono ji mu ngi xalaat taneegum ci site bu ma nekka, ndax ci site bu ma nekka mooy ci highway bi dem Gunjur, ndax mooy ci boori petrol station bi di Marigo Oil. tey liñ fi jot a gis mooy para yi ñu ngi kon ngolagum situation yi, xale yi dellu seen nañ ci kii di deputy governor bu West Coast Region di Moussa So moom itam mu ngi doon try pour negotiate ak youth yi pour ñu calm down. Right now we have seen a reinforcement from the Gambia Armed Forces. ñoom agsi nañ ci place bi sax léegi nii di may wax ak yow nii. li ñoo mun a wax rek mooy lakka nañ police station bi. Right now sax smoke muy saar baa ngi continuer di génn ci roof bi mu di ci korget yi tey ndaw yi comme niñ ko déggee tam ñoom lakk nañ Chinese factory bi nekk ci boori géej gi,
right now am na suñ benn team bi nga xam ne moom lañ dispatch pour ñooñu dem foofu parce que petrol station tam bu nekk ci géej gi foofu tam ñu ne ñu ngi ko laka li waral lii yëpp ñu ne daal dafa am benn famille bi nga xam ne ak sàcc moo fa duga waaye of Sénégalese national ñoom niñ koy waxee kooku nag bi mu duggee ci biir kër gi jana waa kër gi foofu bi am na ci nga xam ne ñàkk na ci bakkanam muy ab ndaw ñu xamee ko ci Jibril ñu ne nag looloo waral ndaw yi Sanyang yi nag daal di zippu jóg dugg ci biir dëkk bi nag nekk di yàq ñoom ak takk der itam mu am coow li nga xam ne moo dox seen diggante de looloo waral nag tension bi fi mu toll nii mu ngi ëppoon jéggi na woon loxo jéggi na woon dayoon ndax ñun bi ñuy dugg sax biir Sanyang parce que ñu ngi ñëwee jàmbanjeli jafe woon na lool pour ñu mun a dugg si fii ndax ndaw yi mënu ñoo na xaajale mënu ñoo na bàyyi kenn pour mu dugg ci biir dëkk bi ci jamono jooju waaye masla biñ def ak lii di tiyagas yi ñoo sànni yi paraay di sànni ndax xale ñoom ñu ngi sànni ay xeer tiyagas yi ñoo sànni tax na ba ñun ci suñ bopp dañ tasaaro réeroo woon ci biir waaye caméraman bi nag moom mu ngi woon mun a am accès ba ñëw ci police station bi ci jamono jooju waaye li wér de wóor daal mooy comme ni ñu waxee fii ci police station bi ñu ngi gis saxaar te fire service accès guñ pour war a mën a fay loolu di saxaar jooju waaye ci big side bi nag man àggaguma fa am na beneen team bu fa nekk amaana du ñàkk bu fekkee ñëw nañ xëj na foofu la ñoo nekk waaye du fi ñu ngi gis nag laaj mu ngi mel ni mu ngi delluwaat into normal comme moto yi ni ngeen ko déggee ñu ngi commencé di lawaat ndànka waaye lii daal mënu ta garanti ne yëpp a ngi kaam parce que daf dee kaam sometime ba pare nga gis yuut ci génn amaat coow yuy dox seen diggante ak lii di paramilitary officers yi fi nekk right now lañ doog a gis ne soldats yi agsi nañ fii nii with pick up bi nga xam ne a dozen of them are right now in the streets of Sanyang to help control the situation, Amadou. ok dafa mel ni comme ni nga ko waxee situation bi xal naa dalagum waaye ci li nga xamante ne mooy ci fuñ toll right now gannaaw bi nga ko defee ci olof mu leer ñu bëgg na ñëw nga tënk ko tamit ci soose te xam naa ne boo demee wala bàyyi rek nga doxal parce que man mooy loolu su ma ci waxee rek day gën a jaxasu te mooy loolu. jërëjëf barka baake Amadou ko yafo ñamen dorom be Sanyang te ko no kombo saw janto lambayar be kedi nung provincial fintita porque la kamba yitandi sate ni kono tumala ya lonko e ko kunun nong boykan doketa korda do kono andum anyim boykan e ko Senegal bank diul lo mel bi janto ba demola wolle dun to korda kono ka sunyaro ke inata korda kol dol bi ge me ya lonko ye so dona tabele o ko kono andu wole fondinkel kamfa Sanyang kono janto i fintita nan la kampa yitandi sate kono ili ila kampa yitando sate kono yemen ke wolo nyinti Chinese o la factory o nyani membe badala je anim petrol station do membe badala je kata ku Senegalel fon la kulundul melbe badala je amanna danje to fanan sintita na yedunta Sanyang sat min kono ye police station no nyim fanan jani mayalon ko wala Sanyang sila ba nyinka an be tembo mento janto nyim bayi ndila ko inim paral fanan be nyon sumala mayalon ko wol fanan kabri fitata janto fondinkel be bukan num berola itol fanan be nyin grenadol memu tiagasol fight num fondinkel ka ntol dunya fa on ko yata num baake ka tun dunta na ni jambanjel silo ni na jamin de dala jan mano kam ko nol be balaring fondinkel balanta ni silo bare ko moto dunna kunte bola Sanyang kunte dunna balnata kachani da maultema ko nga ñoo moy i sonta ma pour dum bari pour ka futa dula ni ma ya lon ko problème o bigeto ak ko yata baake karam ni ti agaso woyati na fa on tol kibar janjanal melbourne na ay africa nata janjan na maul tema pour dol ci kanano yeta dula dol ton tol fananti futa no dula do to bari ala nata ke na cameraman o futata ate police station o ni ya men jadi mbe tembo me to tan ni de diamolam be CEO je kan abe
bo police station o ka yitandi la ko hana fata fa abe man fa bari amanke fire service le futata janto pour fa mbe tembo mento nga sanja nga pikopoje me along so jarol ba kono le e fanan natale pour que do ñol ma koy pour ka kayo tenkundi sanya janto bari mbe tembo mento sanya ma kaw talatal domandi mbe dame ma fa na katun bulalle siara ma kaw be dame umbe dame ma fa na ma kaw nyin talata ne ninku mu fondinkel murto akatu ngati gopano memo musa suso janto adu fanan adu fondinkel be kacha kan de ferol nyin kan nyamen pour inin ke sate alfal ye kacha ya jube ide tenku murundin la nyamen sanyanka mbe dame wolo marigo oil filling station dame wolon sanyan silaba nyinka bari dama fa comme nga fo nyamen dal tenku be kering for now amadu. All right, abarka bake Abdoulaye Mendy su ko defee ñu ngi lay gërëm ci loolu am na solo update bi foofu ci fi nga nekk foofu ci Sanyang mu nee na situation bi is mu ngi dellusiwaat ci normal si mu ngi dalagum ndànk-ndànk waaye nag donte ne duñ mun a wax ne dalagum na bu baax ci nu mu nekkee woon waaye fu mu nekk nii kilifa ñu ngi jéem a seet naka la ñu liggante situation bi comme niñ ko nekk di toppee foofu ci Sanyang ñu ngi ko gërëm ci update boobu waaye ba léegi si beneen boor tamit suñ beneen ndaw mu ngi ci beneen boor bi ñu ngi jéem a seet ñoom tamit ñu am update bi ci côté buñ nekkee wala si saat buñ nekkee lan moo fa nekk ak naka la situation bi tolloo foofu ñu mun a xam ndax yëf yi is finally under control loolu tamit dana ñu amal son comme ni ngeen ko gisee di image yu njëkk la woon ci suba. Well, viewers, again, these are live. These earlier images that we, earlier on in Sanyang, as you can see, the police officers standing there. They were earlier on, of course, confronted by the young people and who were out to protest and demonstrate, vent their anger against what they feel, was they're not happy about, and they were calling for justice for the alleged killing or the killing of Jibril Sise, a native of Sanyang, a 25-year-old young man who was killed allegedly by a Senegalese man earlier on today, and that led to the protest in Sanyang. So apparently, as we heard from our P team on the ground, that the situation is seemingly under control, but we are not certain whether it's finally calmed down as we may want. But I mean, they're still following events on the ground, and we would also, in a moment, go back to to one of our reporter on the ground to hear what is the situation right now. They're in a different, they're in the Sanyang, but in different locations, and we want to see what is the situation on the ground. So it's quite rather unfortunate that we are witnessing such an incident today in Sanyang. But as you heard from the our various reporters, that the police station has been burned down. It's been confirmed, and also the Chinese factory equally has been burned down in Sanyang, and this is as a result of what had happened earlier on, which resulted to the death of Jibril Sise. We're still trying our best to get back to Sanyang to see what is happening on the ground. Earlier on, we heard from our team that as you also saw on the images, that the deputy governor of the West Coast region, Musa Suso, is on the ground, and he was talking to the young people to try and calm down the situation, maybe to see if they can, stop the confrontations with the police, and whether he succeeded doing that or not, we will try to find out. But seemingly, yes, he's on the line. Monyang is back on the line again. Monyang, ñu bëgg a xam rek fi nga nekkaat fan la ak lan nga ñu mën a indil foofu ci tolluwaay bi ci fi ngeen nekk ak depuis boobu ak léegi lan moo nekk di xewagum foofu ci Sanyang right now. jërëjëf Amadou
ba léegi rek comme ni ma ko doon waxee ñu ngi woon ci Chinese factory bi foofu noonu fi nga xam ne ni nemmeeku nañ fa yàqu-yàqu yi nga xam ne maara doytaar yi gis nañ fa ay documents yu am solo yu bëree bëri yoo xam ne taxa nañ ko lakk office bi yëpp office bi mun ngaa wax ne foofu dara génn fa yooyu yëpp dañ lakk nañ ko lakk tam gis nañ ni jaay seen maanaam ci gàttal daal amatu amul dara li nga xam ne nii ci factory bi am na lu fa def loo xam ne nit mun na ko jëriñoo ci jamono bi waaw ay mel ne ko yëpp ay factory neen moo ko def yëpp lakk na so su ko ñëwee ko noonu ba pare dana waral waaye naa ñu ngi nii di delluwaat Sanyang ci biir dëkk bi pour jëppal leen li nga xam ne nii condition yi ñu ko bàyyi woon ndax ñëw leen saa fekk wala boog waaye fii moom amatu caxate nañ ko yàq nañ lépp loo xam ne ni ñu nit doon jëfandikoo la ci factory bi lakk nañ ko waaye naaw ku bëggoon a ñëw def ci opération da ngaa ñëwaat dalee zéro mën a def benn palaas bi li nga xam ne ni ñeneen na ko ku bëgg a di nga am liggéey bi dafa mel ni yow muy ñëw tàmbali waa rek lépp yàq waaw amul Mon ñaan xam naa ne nañ dellusiwaat ak yow line bi taxaw koo leer noonu waaye ñu ngi ñëwaat ak yow bëgg nañoo xam rek léegi situation bi fan la toll foofu ci Sanyang loolu day am solo pour ñu xam ak tamit lan lañ ci mën a jàngee ci yëf yi nu mu demee nit ñi ñu dëkkee foofu dégg nañ ñenn ci ñoom di wax ndaw yàgg nañoo mer miñ mar ba futu moo tax tey ñu génn wane seen naxaar gannaaw bi ñu yàggee wane yenn doxalin yi nga xamante ne mu ngi xew ci géej gi foofu ak tamit ci yenn yi nga xamante ne mu ngi fa xew te ñoom amuñ ci mbégte kontaan gisuñ seen bopp ñu yàgg wax ak kilifa yi waaye dafa mel ni dañ leen dégluwut ci niñ ko waxee tax na nag tey gannaaw bu xew-xew bi amee ñu génn wane seen naxar moo tax ñu dem amaana lu mel ni am ñu attaque li nga xamante ne mooy police station bi foofu ci Sanyang ak tamit factory bu fa nekk ñu gis ne mbir yu doy waar la comme niñ ko waxee waaye li ci mënta am nañ ci jéem a def jàngat rek ñu seet yëf yi fan la mujj ñu ngi ñoo wax ne situation bi commencé naa kaam dal commencé naa dellu ci dëkk bi loolu am na solo parce que loolu rek lañ mun a def ba déggoo mun a am ñu xam ne li lan moo xew ak lan lañ ci mun a def ay jéego pour gis ne yëf yi kaam na ndax dafay am solo bu ay ndaw amee lu leen naxar dana am solo ñu déglu leen ñu ngee jéem a seet rek suñu gars yi kan lañ mun a amaat ci line bi bu dee Mor Niang la wala Abdoulaye Mendy ñu am kenn ci ñoom rek pour ñu tënk yëf yi ñu xam situation bi naka la ak fan la toll foofu ci Sanyang luñ ci mën a jàpp rek ne situation bi am na kenn ku ci ñàkk bakkanam leneen bi tamit mooy lakk nañ li nga xamante ne mooy police station bi lakk nañ factory bi ak ay moto nday am na ñu jàpp tamit ci jamono ji kuñ jàpp ne moom moo waral faat bi moom mu ngi ci Brikama foofu lañ ko rawale ak tamit ñenn ñi nga xamante ne ndaw yi ñu nga xamante ñu ngi ci loxo right now foofu ci Sanyang ci situation bi fu mu toll jàpp leen ne daal lu ci munta am ñu ngi topp mbir yi ñu jéem a seet yëf yi fu mu toll foofu ci Sanyang comme niñ ko doon waxee it appears that we have Ibrahima Prespa back on the line again. Press, thank you for coming through again. You were telling us about the situation on the ground and probably what led to the frustration of the young people to I mean, as you keep following the event in Sanyang. What more can you tell us? Yeah, it is important to note that discontentment, this form of anger is not new around the Gambia schools, because the areas such as Tanje, Bunju, and Sanyang, where today's incident is happening, always on every now and then complaining about the nature of fishing and the regulation governing fishing in the coastline. Gambia having been
one of the countries along the Atlantic Ocean, there are some restricted areas which for decades local fishermen have been benefiting from. But as it stands, there are reports of incursion of illegal fishing from on these restricted areas. So people who live around the coast know this story, and they continue to complain about the intervention of some international trawlers into the Gambian waters. So having noticed today the kind of attack directed on the Chinese fishing nets is definitely an indication that today's incident could be a result of an old timing bomb, which is still yet to explode. All right. Now, as you said, this is not a new thing there in this area of the coastal side, in the likes of Brufut, Sanyang, and other places around that end. These are not, things that have been happening in that area. Now, with today's event, do you think would this change anything going forward with some of the concerns that they have been, raising in the area? The population of Combo Sanyang, which is in Combo South, have sent a clear message to the authorities and even the international community that the people have a say in matters of development. Here it is a case of death of a native in Combo Sanyang, which is being the main, basis for today's happening. So the police station, which is a national institution, which is supposed to be there for security of lives and properties, it came under attack. So one would want to ask now, where is the point of security for the people now? This is definitely beyond just something that is to be negotiated at that slow speed. The people have called and they continue to call for justice. One, for the death of the Gibril Sise, who is a very young man. Actually, reportedly his wife just gave birth last month and he celebrated the birth of his baby. And then these are innocent people he is leaving behind. So the youth are emotional about that. But most importantly, why would this situation be the case in this period of time is what I think the government and authorities should really look into, just not the deployment of police. And you've seen the reaction of the youth to the police. Even the tear gas was not enough to prevent what some of the damages that have already been caused. And then, most importantly, when they say they have problems with the fishing trawlers that are getting into the Gambia's river, this is ripping young businesses or young fishermen from their entitlement, from the past stages of glory. They need that back, which is a genuine economic concern. So where to put the blame is a matter of time to tell, but the youth are no longer facing. And if you look at their confidence, their unity in terms of approaching or calling for the same goal, they are really together indeed. And Africa TV crew today had to get a strong fixer to enable the TV's entry into Sanyang today. Yeah. Or otherwise, the youth who are not there to recognize who is who, and they could do whatever they think is necessary to earn them the freedom and the justice according to their definition. Well, absolutely. It has not been an easy day, even for the media, like you said, when they initially arrived in Sanyang. Going forward, Mr. Prez, again, the message the young people in Sanyang have sent out today, would this probably
make the authorities to listen to their concerns, or would force them to listen to the concern of the young people going forward. And apparently, like you said, it's not the first time this has been happening in that area. The unfortunate thing about the incident, as much as the youth and natives in the Combo South are calling for a concern, already now it is likely a Gambian against a Gambian, because police are Gambian who are there to suppress the tension. And then if there is no agreement between the population there with the police authorities, so we might stand chances of counting more serious incidents. But the whole root of the issue for today is definitely, the issue concerning the alleged white man, who we cannot confirm if he is really Chinese, but the alleged perpetrator who led to the death of Gabriel Cisse, it has been said that is a staff of the Chinese fishing factory in Sanyang. And this also will remind the viewers of iAfrica as to few months. All right, Press, if I can interject there, but stay on the line, by the way. We just want to update our viewers that these are images happening from Sanyang. Of course, the factory, as you can see, and around the factory, this is where the incident took place earlier on today. These are the damages. This is where the youths went on today to set fire on the factory, and it was burned seriously, and damages happened. You can see this is what happened. This looks like the main office, or the office of the Chinese workers there at the Chinese factory. As you can see, these are the damages that have been done earlier on today at the Chinese factory, and none of the workers were around when these things was happening. We understand they run for their lives, as that when the young people attacked the factory and set fire on the buildings and some of the materials that were inside. And of course, you can see the images live there on Africa's screens, and quite rather unfortunate that these things happen today. Yes, Press, I was just trying to update our viewers there on the situation as it happened earlier on. You can see a lot of damages happened, and in the Chinese factory, and this shows that the young people were not at all happy with with some of the operations that the company was conducting, or was doing rather, in the ground. Absolutely, and the speed at which these damages were caused was very high. Looking at the number of people who came out to target these major infrastructures and major institutions, so one would wonder why would they do so. But again, youth, like some time in 2020, end of 2020, during our COVID-19 coverage, we came across complaints from this coast side, when the people somewhere in Tanje would say that a lot of fish was caught, and then it was the fish that was not meant for fishing by these trawlers, or non-trawlers, that they think is a serious damage on the fishing industry there. So this has been a shocking situation that no solution is being done to either protect the river or protect the interests of young fishermen in these areas. So people around the coastline do not have many jobs other than just going to the sea and then make up their lives, and then using the small boats and canoes to really earn a living, and then provide food for other people in the country. Unlike the main trawlers whose fishing activities are mainly for exportation, and whose money that they say they are not seeing. These are resources that are found within the coast where they live. So if there is any income
they should feel the benefit of the business. So this also reminds us in 2018 when the government of the Gambia signed fishing deal with the EU, one of the benefits government hoped to achieve from the EU was to ensure the protection of the marine, the water of the River Gambia, because it was said that the Gambia doesn't have the capacity to protect illegal fishing. But now that you have the Chinese, you have the EU, you have a host of international fishing industries applying on this same small river Gambia. So the youth are not expected to just welcome that. And this is one of the reasons why sometimes in Gunjur, when the youth came out to accuse one of the Chinese factories, that is the Golden Meat, which is one of the fish meals belonging to the Chinese, of polluting the environment. So you could see, if you want to connect the dots, event after event, that is likely to make these people, somehow disappointed with anything that has to do with foreign businesses in the coastline there. So these are issues that the government should come out to defend, and the police should be seen doing a lot of efforts to bring about justice to the killing of Gabriel Cisse. Not only arrest, but court actions need to be taken. So the youth are telling me this morning that if the police is not there for us, we will be there for ourselves. These are their direct words, and they really look so serious about their claim. All right, and just finally now, of course, like you said, it appears what we have seen here today, it shows that the youths are not, of course, happy with what has been happening in their own village, and they have tried for the authorities to understand and probably do something about that, but apparently nothing was done. But then here are they out on the street to show their anger and frustration. What do you think could be done moving forward again to avert such a situation, as we have seen the deputy governor is on the ground to convince the young people, the youth, to calm down? But is that enough? In an event like this, I think one may want to believe that the authorities need to do more. Yeah, the move by the local authorities on the ground is one of the immediate necessities for the youth, because if the central government could work faster than necessary to get to the same page with the youth, that will be important, because here a life is already lost, and then people could be very emotional. And the issue about villages, if we know in the Gambia, are so much connected, so much related. So the death of one means the pain of everybody. So this should be taken very seriously, and the government should go all out. Not just the local government, but the security should really come down to apply all procedures necessary to bring about peace, rather than just relying on the tear gas or on the rubber bullets or even the water cannon if it has to get to that stage. Alternative resolution should be the option now, because these are people who are offended, and then they demand for justice. So all that should be said to them now is a bit of a message of peace. So see how best the leaders in the area could be engaged to talk to their own people, and that is a way forward. Other than that, I think the news would continue to be what it is until such a time that no one is able to be on the street. All right, we're going to leave it at that, and thank you very much, our senior editor, Ibrahim Presba, for coming through. Thank you for the contribution. Thank you. All right, thank you very much, Ibrahim Presba, live on the line there. He was equally following events as they happen in Sanyang. He was monitoring the situation there, and we have our team on the ground, and if we can get one or two
one of them on the line to finally hear from them to know what is the latest update. We would finally see if we have one of them on the line to see finally the situation is under control and what is the latest update. su ko defee rek ñu dellusiwaat foofu ci Sanyang ñu jéem a seet tolluwaay bi naka la moon ñaa gannaaw bu ñu la nuyoo waatee rek nga wax ñu situation bi naka la mel léegi ndax yëf yi gars yi fexe nañ bi léegi mu sedd jamono ji. jërëjëf Amadou comme noo ko waxee rek demoon ci tefes bi. foofu nga xam ne foofu la factory bi nekk nga xam ne gars yi lakk nañ ko def nañ ko dóom lépp loo xam ne nekkoon na fa bagage gars yi def nañ ko dóom taal nañ everything ñu dellu si waat fii si Sanyang si biir dëkk bi ñëw ci boori police station bi fu mu nekk nii everything mu ngi calm down pareil seen bopp ñu ngi doon garab yi toog di waxtaan te yaakaar naa soo gisee loolu mu ngi am dafa mel ni jàmm dellu si waat na si biir fii di Sanyang looloo waral police yi ñu si seen biir office yi di génnee kayit yi nga xam ne lakk na yoo xam ne ay half and half moo ci des comme ni ma la ko waxee ci gannaaw seen diary ci seen file ci important ci yëpp daal dina lakk fii nii gis nañ fi ay senior officiers yu bëri ñëw nañ fi daal di seet si gisoon nañ fi tam benn pick-up bu nga xam ne mu ngi eb benn GNA la mu ngi eb soldat ba presque waaye ñooñu dem nañ buñ gisee ne situation bi is calm now àgg na si level bu nga xam ne ifin waa dëkk bi sax ñu ngi génn si nekk di taxaw seen buntu kër di waxtaanee mbir mu nga xam ne xew na fi dafa mel ni léegi yëpp dellu si na si jaama soldat para yi ñu ngi toog si ron garab yi di waxtaan. ok moon ñaay sànq rek yaa ngi doon wax ne dem ngeen si factory bi gis nañ yàqu-yàqu yu bëri am na fa toj nañ weer yi yàq bagage yu bëri foofu ci Sanyang lan nga ñu mën a wax ci yëf yi nu mu demee ci factory bi yëf yi daal naka la mel lan ngeen ci gis. Amadou si factory bi li fa yow dafa romb toj weer right now ba léegi lu ma jaaxal mu ngay tàkk te benn fire service ñëwut fa li fa romb li fa xew ëpp na toj yi weer dafa tàkk in general xale yi bu ñu demee ñi fa nekk den daw den tëb si fenc bi daw ñu bëri xam naa ne ay bagages yu bëri gis nañ caxatee ko yàq yëpp tasaare seen yére yi li nga fa gis ay identité ñoo xam ne ay sénégalais identity card li nga fa gis ay mauritanien identity card li nga fa gis ay Chinese seen lekka yi seen everything tasaare nañ ko taal béréb bi yëpp dama la ne amul benn koona bu nga xam ne si factory bi des na fa foo xam ne ni yàquut yaxeet wala tàkk ba jeex tàkk nekk doom te still now mu ngee tàkka because li problème bi mooy ne dara demut fay ko parce que corget yi dëgër yooyu leen koo defaree du tabax waaye loolu mu ngee lakka still now office bi leen ko lakka ba mu nekk doom seen file si yëpp lakka neen ko seen néegi si seen boppa lakka neen ko booy den caxatee foofu dugg fa jël li nga xam ne ñoom soxla neen ko luñ soxla di kayit yi di bàyyi ko kayit yi fa des nag si nga dee xam ne fii ay Mauritaniens ñu ngi fi woon te xam naa ne si seen njiit yi si seen officiers yi foofu leen bokkoon li nga gis seen file fii seen banque registre yi yëpp ñu ngi fa li nga gis tam some documents yi nga xam ne di nga gis ay ID card photocopie yi nga xam ne dañ ko ci dee attache yooyu yëpp da nga ci dee gis ay doomi réew yu bëri yu nga xam ne li si mel ni Sénégal Mauritanie ñooñu ñu ngi foon ak Chinese yi lépp lu fa doon nekk loo xam ne dañ ko doon jëfandikoo yàqu na li tàkk na li des mi ngay tàkk ba léegi amul foofu moom ku fa doon dellu di ko defar dafa mel ni da ngaa dalewaat zéro pour door a bil foofu nu menoon ak yëpp yàqu na ay bagages yu bëri feeñ na fa. ok yu yoo xam ne bagages yi doon na bëgg yëpp la yëpp feeñ. waaw ba léegi ci foofu rek because yaa ngi doon sànq yaa ngi doon lim ay tur ci ID card yi ngeen fa gis ay document dafa mel ni ay yeneen doomi réew ñu ngi fa nekkul Gambien si kese ñoom ñoo fa doon liggéey te tamit dina am solo pour xëy na ñooñu nañ seen nekkin foofu tax na ndaw yi comme ñoom seen ñàkk gis seen bopp ci yëf yi tax mer yi mer bi gën a rëy ci ñoom lan nga ñu mën a indil ci loolu am na yeneen doomi réew yu doon liggéey ci factory bi ci kayit yi ngeen gis. exactly Amadou doomi réew yi ñu fa gis yëpp dëkkuñ fi ñun suñ kayit yi ñu door a gis receipt yi ñu fa gis banque receipt yi ak banque ak chèque yi ñu fa gisoon na ko gis is Mauritanie ak ay nataal yu nga xam ne yooyu ay doomi ay naar leen ay doomi Mauritanie leen ID card yi ñu gis ci file yi nga xam ne ñu fay liggéey la Sénégal Republic of Sénégal leen fa gis gisuma man benn bu nga xam ne ni gis naa si Republic of Gambia te demoon ne ba ne foofu du doon fu mu neex nga dugg fa ndaw yi ñu fa fekk na ne place boobu Gambia bénéfice ci jëriñoo ji ñëw ñu fa nekkal nga xam ne right now ñu ngi fa di seet bagage yi la ñu ñëwoon ne fii dañ day spend buutut spend 8 millions noonu la ñu koy spend buutut 8 millions doomi Sanyang ñi ñu fa fekk loolu la ñuy wax spend less and score more moo fa nekk loolu la ñu gars yi expliqué wan nañu amuñ ci benn bénéfice office bi duut bu la neexee dugg fi
donc du kum neex nga du ko fa dañ ko daan tëj te wax ne ne sax yeneen ak yeneen yi nga xam ne wax nañu ko dafa daan xew si officier yi te lu maire moomu nag du mérité mairie démb loolu tey nag maire démb bi tey ñu gis mairie tey boole ko bu tey ak bu démb loolu moo waral lakkat bi waaye ñu bëri ñu ngi wax sax incident bi eew du moo tax ñu mer dem lakk fële waaye place bi nga xam ne ni millions mu ngi faa génne te doomi réew mi doomi dëkk bi mënuñ see jëriñe ko dugg fa sax problème la bu ko dañ laa wax ne boo fa bëggee dugg sax am nañu taxaw si bunte ne doo dugg ñoom ni leen neex ñoo faa dugg comme ça dañ capitalize si opportunité bi am tey daal di dem lakkal lépp lu nga xam ne ni ñu ngi woon ci factory bi foofu dafa mel ni mairie démb ak mairie tey leen boole Amadou dajale ay maire moo fi xew taw ñu dem dajaloon ay maire moo tax foofu la incident bi njëkk a ñu dem lakk ko rek daal di ñëw nag ci biir dëkk bi taxaw moo tax foofu lakkat bi kenn du ko mën a fay di ko bu ñu ko taalee ba pare ba jël ñoom luñ soxla ñoom dañ ñëwaat ci kaw tali bi nag daal di taal di attaqué nag para yi ñoom luñ bëggoon jot si nga xam ne nii ñeneen si ñoo wane ne moo faat seen ndaw boobu noonu pour mën a jëflante ak moom gars yi fa rawale ko te loolu it mooy responsabilité police yi daal di jël ndaw boobu rawale ko Brikama police station. ok léegi yéen a ngi dellu si ngeen ci Sanyang ci biir dëkk bi fu mu nekk nii wax nga ko situation bi kaam na sant yàlla léegi ndaw yi jàpp fan lañ nekk yóbbu nañ leen feneen wala Brikama wala fan ak tamit ñuy liggéey ci police station bi police yi lan lañ nekk di def right now fan lañ nekk. waaw police yi right now ñu ngi move si immigration office bi to go foofu mu opposite exactly ak Sanyang police station gis naa police yi nga xam ne ñu ngi woon Kostoru foofu leen nekk postin léegi waaye ñoom mënuñoo dugg parce que foofu dafa lakk ba def doom yenn ci seen kayit leen nekk di faraatu di ko jéem a dajale waaye mënut possible parce que kayit bi nga xam ne xaaf bi lakk na loolu te mënu koo dajale soo foofu la gars yi toll police yëpp léegi ñu ngi toog si ron garab yi police bi ñu see liggéey ñëw nañ si immigration bi foofu leen trampa léegi seen file yi nga xam ne jot neen xaaf bi jot naa lakka ñu ngi ko trampa foofu noonu si ñi nga xam ne arrêté neen moto bi mu ngi nii sax am na si côté nga xam ne dañ ko arrêté sax muy MJ bu ko si mu ngi woon ci biir ground bi sax xam ne delluwaat naa si moto bu nga xam ne foofu leen téye ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi leen arrêté gis naa si moto bi mooy seen moto bu boobu para yi ñu ngi fa daal di dem si boor yi 7 to 10 people ñu ngi leen arrêté téye leen foofu noonu am na tam ñi nga xam ne ñu ngi woon si benn pick-up bu weex wante pick-up bu weex boobu moom right naa gisuma ko waaye am naa yaakaar ne ñii soo gisee yóbbuwul leen Brikama xëy na den bëgg bu situation bi kaamee ñi bàyyi leen ñu dellu si something like that because after that kenn si ñëw oo na ma si ñuy jàpp di Mohamed bu ma demee mu ne ma dama ñëw pour dem suñu gars yi téye moo bu ma demee ba pare ñoom ñu ne moom këram nekkul fii nii yow du journaliste lan moo war a tax mu ñëw si biir nit ñi foofu ba pare dëkk Sanyang kon duñ ko mun a bàyyi foog ñu jàpp ko soo li xew daal mooy yóbbuguñ leen mun na am dañ leen téye pour situation bi kaam ñu release leen man loolu laa am yaakaar parce que bu doon yóbbu rek moto baa ngi paak si ron kër gi bu fekkoon dañ leen a war a yóbbu rek am neen opportunité pour yóbbu leen Brikama waaye still now about 10 people ñu ngi si moto bi ñu ngi leen téye ay ndaw waaye soriwut police station fi ñu paak si benn ron garab para yaa ngi toog foofu système bi mu ngi kaam lépp ngi dal léegi dara nekku xeer naawut te agas sàkkut waaye para ñu ngi jaabante di dem si diggante essentiel bi ak police station bi waaye situation bi is calm everything is calm now waaye police yi ñu ngi ci side immigration bu ko kon nu ma la ko waxee police station bi moom amul toogu amul dara defu fa yëpp la kan. all right finally rek mon ñaan pour ñu tënk jeexal comme situation bi léegi ñëw calm na comme na ko waxee is under control now ndax nit ñi tamit commencé nañoo génn dox seen normal business ñu nekk ci kër yi xam naa ne bi yëf yi jaxasoo ñu bari ci ñoom ñu ngi desoon nañ ci mbir kër yi ndax nit ñi léegi commencé nañoo génn dox seen normal business ndax loolu commencé dellusiwaat na foofu tamit ci Sanyang. loolu Amadou commencé na parce que soo bàyyi xel sax fu ma taxaw yaa ngi gis moto yaa ngi lomba léegi nit ñaa ngi génn si kër yi di cross tali bi di dem doxi seen wala oto yaa ngi romba léegi nii si yoon donte la tàkk-tàkk am na waaye dañoo defaat lu doon tàkk ñëpp a ngi delluwaat nit ñaa ngi ñu bëri ñu ngi génne seen buntu kër yi di waxtaanee mbir mi di nga gis ne oto yi trafic bi mu ngay dem normal ba pare nit ñaa ngi cross tali bi dem ci kër yi ñii di cross tam di ñëw si kër yi si loo xam ne ni ay waxtu si gannaaw loolu mënut a am kon loolu dina firndeel ne yaa dal si na fii si Sanyang mu ngi under control waaye sécurité bi moom ñu ngi si ron garab yi di waxtaan système bi kaam na di xaar ndax ndaw ñi dina génnaatam bit waaye
ko déggee suñ ndaw yi foofu ci ground bi nee nañ factory bi tamit lakk nañ ko te ngay gis images yi foofu ci Sanyang caxar nañ li nga xamante ne mooy factory bi bagaat yi bari ci office yi ak yu bari yàq nañ ko foofu ndaw yi seen taxawaay foofu noonu la woon ci Sanyang dégg ngeen lépp lu faruse su ko defee situation bi nag yàlla def na léegi dal na foofu ci biir dëkk bi mu nekk lu am solo. Well viewers, of course we should be bringing this and this special edition to an end, but just to remind you that we were here just because of a very tense situation that was happening in Sanyang, and as a result of the situation, we felt we need to come here and make sure that you are updated on the situation. And just to say, the young people, the youths were out to express their frustration, and due to one of their fellows, one of the young men, Jibril Sise, who were allegedly killed by a Senegalese man, and that resulted to the anger and frustration is seemingly coming back to normalcy now. And we'll keep following the development as they happens, but for now, we're going to end this broadcast here. We're going to link you back to the National Assembly to keep following the proceedings as before we break away from their proceedings. So thank you very much for watching. You can see the proceedings there at the National Assembly. This National Assembly for Serekunda, Honorable Halifa Sallah, they are speaking, and with that we link you back to Banjul. And thank you very much for watching. Back. Trade is booming because